Right. Under the grade 6 science, we have already discussed about the wonders of the living beings, the first lesson, and also we have done up to here, and we just discussed the living organisms and the difference between living and non-living. Again, ජීවී සහ ජීවි ජීවත් වෙන ජීවත් නොවන අයගේ තියෙන වෙනස්කම් ටික අපි මූලිකව කතා කරේ. We have discussed about that. Then after that we were discussing about the different type of living beings like plants, animals and microorganisms කියන living being වර්ග කීපය ගැන අපි කතා කරා. Then we have discussed about their features like growth. අපි ඊට පස්සේ කතා කරේ වර්ධනය වගේ යාළගේ තියෙන ජීවි ලක්ෂණ growth size එකෙන් වෙනස් වෙන එක. You can see so plants and both animals, plants, they grow horizontally or vertically. තිරස්ව හෝ සිරස්ව නැත්නම් උසින් මහතින් හෝ එහෙම නැත්නම් ප්‍රමාණයෙන් වැඩෙනවා. ඒක ජීවීන්ගේ ලක්ෂණයක්. We discussed about that, and also we have discussed about the germination, and we saw video also the germination කියන එක අපි බලලා ඒකේ වීඩියෝ එකකුත් බැලුවා කොහොමද germination පුංචි පැලයක් හැදෙන්නේ, how it happens. Then we discuss about photosynthesis. Photosynthesis එක nutrition වලට වැදගත්, ආහාර නිෂ්පාදනයට නේද, plants වල ආහාර නිෂ්පාදනය සිද්ධ වෙන්නේ photosynthesis නැත්නම් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියලා ක්‍රියාවලිය. ඒ කියන්නේ ඉරේලිය තියෙන වෙලාවට කොළ පාට නැත්නම් මේ ක්ලෝරොෆිල් වර්ණකයේ තියෙන පත්‍ර කොළ පාට පත්‍ර කොළ පාට තියෙන්න ඕන. ඉරේලිය තියෙන වෙලාවට මේ ක්ලෝරොෆිල් තියෙන පත්‍ර සහ කඳෙන් පුළුවන් කොළ පාට කඳක් තියෙනවනේ. එයාලා ඉරේලිය අවශෝෂණය කරගෙන, so with the help of carbon dioxide it produce glucose. එයා ආහාර නිෂ්පාදනය කරන සාමාන්‍ය හැදෙන්නේ glucose. හැබැයි ඒක පිෂ්ඨය බවට පත්‍රය it will be converted starch, right? And what are the ingredients? අවශ්‍ය දේවල් මොනවද? ඉරේලිය, carbon dioxide, ජලය. පොළවෙන් පසෙන් ජලය උරා ගන්නවා, ඉරේලිය ඉරෙන් උරාගෙන, carbon dioxide වාතයෙන් උරාගෙන තමයි එයාලා ආහාර හදන්නේ. Therefore these plants are called autotrophic. Autotrophic කියන වචනේ plant වලට කියනවා because it can produce its own food. අපි මේකට questions ටිකක් discuss කරමු, right? Later we'll discuss. Let's do a quiz after the lesson. Then you will then the lesson will be more clear to you. හැබැයි animals, some animals especially, they are not autotrophic, they are heterotrophic. මේගොල්ලෝ heterotrophic. Heterotrophic කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ශාක ද්‍රව්‍ය මත වගේම සත්තු මතත් යැපෙනවා. ශාක සහ සත්තු දෙකොට්ටාශයෙන්. So there is some are eating animals and eating plants too. So they are called heterotrophic. Then we discuss about the movement. Different movement styles are there. එක එක කට්ටිය move වෙන එක එක විදියටනේ නේ. So here you can see fish swimming. A creeping snake. මෙයා බඩ ගාගෙන යනවා. Running horse දුවනවා සත්තු. මාළු පිහිනනවා. සර්පයෝ බඩ ගාගෙන යනවා. And you can see birds, they are flying. We are walking, නේද? අපි ඇවිදගෙන යනවා. තව සමහරවිට ඇවිදින්න බෑ. These are also animals. Sea animal, මන්ට coral polyp, sea animal කියන්නේ සත්තු animals. අපි මේගොල්ලන්ට ඇවිදින්න බෑ. එක තැනකට attach වෙලා තමයි යාළුවෝ ඉන්නේ. එතනට කෑම ආවොත් ඔන්න හොඳයි. යාළුවට ඇවිදින්න බෑ. The sea animal, coral polyp are attached to a surface, they cannot. හරි. ඉතින් එහෙම තමයි ඒගොල්ලෝ එතන ළඟට එන ආහාර තමයි ඒගොල්ලෝ හොයන්නේ. Okay. So then one more thing, hopping, it's not there. Hopping කියන්නේ පැන පැන යන කට්ටියක් ඉන්නවා මීටම. Okay, plants also show the movements. හැබැයි these movements are very slow. Plants වලට move වෙන්න පුළුවන්, විශේෂයෙන්ම ආලෝකයේ දිහාවට move වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ටිකක් නෙමෙයි ගොඩක් slow. Right? We discussed about this as well. Then touch me not plant, mimosa, නිදිකුම්බ අහලා තියෙනව නේද? එයාව touch කරනකොට එයාට පුළුවන් ඇකිලෙන්න කොළවලට. That is also kind of movement. ඒ වගේම I have like display you a video about carnivorous plants.
carnivorous plants කියන්නේ මාංශ භක්ෂක. නේද? මම පුංචි වීඩියෝ එකක් පෙන්නනවා ආයෙ මතක් කරන්න ඕන කියලා මම හිතන්නේ ඔයාලට මතක ඇති කියලා හිතනවා. Carnivorous plants කියන්නේ carnivorous plants, these plants are eating animals. මේ plant මොකද කරන්නේ? චූටි insects. ලොකු මිනිසුන් අපි ලොකු සත්තුන්ව කන්න බෑ. හැබැයි චූටි insects ලව මෙයාලට කන්න පුළුවන්. කනවා නෙවෙයි ඇත්තටම ජීර්ණය කරනවා. දිරව ගන්න පුළුවන්. Actually it will attach to a flood and will digest within few days, few hours. පැය ගානක් යාලා තියාගෙන ඉඳලා digest කරනවා. දිරව ගන්නවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. These plants are they are in the nitrogen poor environment. Nitrogen poor environment වලට තමයි poor nitrogen අඩු. nitrogen ගස්වල වර්ධනයට ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයට ඕන දෙයක්. අපි කෙලින්ම ඕන දෙයක් නෙමෙයි හැබැයි අතන දැන් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් තියෙනවා නම් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය වෙනවා ඒකත්. හැබැයි ගහක වර්ධනයට පැවැත්මට nitrogen ඕන පොහොරක් විදියට as a nutrition. එතකොට මේ nitrogen අඩු තැන්වල ඉන්න ගස් තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ ක්‍රමය පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. මෙයාලා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරනවා. Right, these are doing the photosynthesis process. මෙයාලා ඒක කරන ගමන් ඔය සයිඩ් එකෙන් පොඩි ඩිෂ් එකකට ඉන්සෙක්ට් කෙනෙක් දෙන්නෙක්ව කාලා දානවා. මේ ඔන්න නරක ප්ලාන්ට් එකක් නේ. ඉඳලා හිටලා මෙයා ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරනවා while photosynthesis, right? It will also eat some insects. ඔන්න ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරන ගමන් මෙයාලා චූටි insects ලා කාලා දානවා. See here. Live in nutrition poor environments, often lacking in sufficient nitrogen, and so they evolved the capacity to supplement their diets by trapping and eating animal flesh. Like my mom used to say, if you need calcium, eat a milkman. Yep, that's what she said. Perhaps the most well-known of these carnivorous plants is the Venus flytrap. Its leaves are divided into two lobes hinged along the midrib. Small trigger hairs on each lobe are extremely sensitive to touch. When these hairs are bent, ion channels at the base of the hairs open. This generates an electrochemical signal, which then changes cells in the midrib and allow the lobes, which are held under tension, to snap shut. It is truly as if we are watching the subtle gears tick of nature's exquisite clock. Why did you bleep that? I said clock. You're making it sound like I'm saying cock. Oh, okay. The leaves shut in two phases. At first, the closure is fast, but only part of the way, trapping larger prey, but allowing smaller, less nutritious animals to escape. Hey, I saw that. That is so fucked up. As if the fly doesn't have enough to worry about. If the right size insect is captured, the finger-like cilia that lines the top of the leaves lace together, eventually forming an airtight seal so that the plant's digestive juices don't leak out and bacteria can't get in. Over the next 5 to 12 days, the insect, or a very unlucky frog, is සාමාන්‍යයෙන් යාලා ඉන්සෙක්ට්ස් ලව තමයි කන්නේ. හැබැයි මේ වෙලාවේ මේ මෝඩ ගෙම්බා නේද? එයා ඒක අස්සට රිංගලා බලෙන් ආහාරයක් සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ ගෙම්බන්ව කන්නේ නේ. But normally what has happened, so this frog is he got inside and this was activated. නේද? යාව activate වෙන තරම් ලොකු එකෙක් ගියොත් තමයි activate වෙන්නේ. And otherwise it will not be activated. Yeah, you can see. Right. Let's go back to the list. Now you saw some plants are, even though plants are autotrophic, sometimes නේද අපි කිව්වට කොච්චර කිව්වා පුංචි කොහේරි අවුලක් තියෙනවමයිනේ. plant autotrophic කියන්නේ තනියෙන් යාලගේ ආහාර හදා ගන්න හින්දානේ. But there are some plants they are carnivorous. Right? එතකොට සත්වාහාර ගන්න අයට මොනවද අපි කියන්නේ පුතේ? Those who eat flesh, what do you call? They are called Autotrophic. They are heterotrophic and they are also carnivorous. Carnivorous. ඒ දෙකම මතක තියාගන්න. heterotrophic කියන්නේ විෂම පෝෂී සිංහලෙන්. heterotrophic කියන්නේ සිංහලෙන් විෂම පෝෂී. හරිද? විෂම පෝෂී කියන්නේ යාලාට සම්පෝෂී බෑ, තනියෙන් බෑ. කාගේ හරි සපෝට් එකක් ඕන. විෂම පෝෂී කියලා කියනවා. ඊළඟට carnivorous කියන්නේ මාංශ භක්ෂක. ඔය දෙක පටලවා ගන්න එපා. heterotrophic කියන්නේ විෂම පෝෂී, carnivorous කියන්නේ මාංශ භක්ෂක. මතක හිටියේ නේද? carnivorous. herbivorous කියන්නේ what is herbivorous?
ශාකභක්ෂක 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 herbivorous. ශාකභක්ෂක ගස් විතරක් කනවා නම් herbivorous. Autotrophic. Autotrophic කියන්නේ ස්වයංපෝෂී. තනියෙන්ම කෑම හදා ගන්නවා. ස්වයංපෝෂී. Autotrophic ස්වයංපෝෂී, heterotrophic විෂමපෝෂී. Herbivorous ශාකභක්ෂක, carnivorous මාංශභක්ෂක, omnivorous සර්වභක්ෂක they අපි වගේ omnivorous. Right, okay. Then next thing is after this we were learning about the respiration process. Respiration is one of the most essential thing for the plants and also for the animals. That is the energy production. The plants වලට respiration නැතුව බෑ. Oxygen ඕන plants වලට. Plants oxygen එක වෙලාවක එළියට දානවා තමයි. It's true that plants are releasing oxygen when photosynthesis වෙද්දී නේද? Photosynthesis කියන්නේ මොකක්ද? ප්‍රභාසංශ්ලේෂණය වෙද්දී as a product, as a byproduct it will release oxygen. Plant oxygen release කරනවා. ඒක ඇත්ත. හැබැයි ඒ release කරන oxygen වලින් කොටසක් plants ආපහු මොකද කරන්නේ? Respiration වලට යොදා ගන්නවා. ශ්වසනයට ආපහු ගන්නවා. In the plants වලට oxygen ඕන, right? If somebody says plants doesn't need oxygen, it only need carbon dioxide, it's not true. නේද? plants වලට oxygen ඕන නැහැ. plants වලට ඕන carbon dioxide විතරයි. හේතුව යාලා කෑම හදන හින්දා carbon dioxide තිබ්බම ආහාර හදා ගන්න පුළුවන් ඇත්ත. But plants need oxygen too. මොකද plants වල ශක්තිය පැයපුතියාගේ ඇතුලේ වෙන ක්‍රියාවලිය වලට. ඇතුලේ වෙනවනේ දැන් ගොඩක් ඒවා වෙනවනේ බහිස්ත්‍රාවී ආහාර ජීර්ණය බහිස්ත්‍රාවය ගොඩක් ඒවා වෙනවනේ අපේ ඇඟ ඇතුලේ. Like digestion happen, the transportation happen. Then we have locomotion, movement. ඒවට energy ඕනනේ. Movement, locomotion, growth. නේද? වර්ධනයට energy ඕනනේ. In order to get the energy, so oxygen which will inhale ආශ්වාස කරන අපිට පුළුවන් oxygen විතරක් ආශ්වාස කරන්න? Can we inhale oxygen only? Yes? no Then what will happen to the other type of air like nitrogen, hydrogen, carbon we dioxide? exhale that We exhale, right? We will take actually a full solution, air solution. අපි mixed එකක් නේ ගන්න. air mixed එකක් තමයි අපි inhale කරන්නේ. on හුස්ම උඩට ගන්න මගේ නම් නහයක් තිරගෙන. air mixed එකක් තමයි අපි inhale කරන්නේ. හැබැයි ඒකෙන් අපි oxygen filter කරලා ගන්නවා. Right? We will filter oxygen and after taking filtered oxygen, basically we will release carbon dioxide and also exhale other gases also. Then we කියන්නේ නැහැ විශේෂයෙන්. හැබැයි අනිත් gas ටිකත් exhale කරනවම තමයි. Right? So that will happen. Okay. So we can find that. So how can we find that air has oxygen? වාතයේ oxygen තියෙනවා කියලා හොයාගන්න. කවුරු හරි කියන්න බලන්න පොඩි test එකක්. How can we test that air has oxygen? take lime water and take container, lime water and a straw, and we need to Lime water එකෙන් බලන්නේ oxygen ද carbon dioxide ද? carbon dioxide. Lime water කුණු දියර කිරිපාට වෙන්නේ carbon dioxide වලට. Okay. Good that you remember that, but that is not the exact answer. How can we check whether the air contains oxygen? Is there any other way? වෙන විදිහක් මොකක් හරි තියෙනවද? වාතයේ oxygen තියෙනවා කියලා කියන්නේ. Yes? Is there any other way to check whether oxygen is in air? Okay, but the one thing similar that oxygen දැන් අපි කතා කරන්නේ මෙතන oxygen ඕන වෙනවනේ මේ ශ්වසනයේදී මේ ශක්තිය හදන්න කොහොමද? Oxygen in the air once breathed in react with the food stored in the body and produces energy. Oxygen මොකද කරන්නේ? අපේ ඇඟේ තියෙන
ආහාරත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරලා ශක්තිය හදලා දෙනවා. Oxygen can react with food. Similar to that, oxygen can react with many things, and oxygen is basically a combustion support gas. What is combustion? Combustion supportive gas. මොකක්ද combustion කියන්නේ? දන්නේ නැති වචන තියෙද්දි ඔන්න ටක් ගාලා හොයන්න ඕන. Combustion. What is combustion? Combustion කියන්නේ පුතේ දහනය. සිංහල වචනේ මම හිතනවා හරි කියලා. අපි මම සිංහල පරිවර්තන වලට යන්නේ නැහැ ගොඩක්. Combustion. Okay, here you can see. This is what the combustion. So let's see it in Sinhala. Yes. දහනය. දහනය කියන්නේ පත්තු වෙනවනේ. සරලව කිව්වොත් හරි. මේ තියෙන combustion වෙන්නේ මෙහෙමයි. In the combustion පුතේ what will happen? So basically in the combustion, so different hydrocarbons react with oxygen and release the carbon dioxide and water. So that is typically happening in combustion. Hari combustion කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක් මොනවා හරි අපිට දහනය වෙන්න සුදුසු දෙයක් තියෙන්න ඕන. තෙල් හරි fuel hari, wood hari, මොනවා හරි එකක්. ඒක oxygen එක react කළා. It will generate heat. That is what the combustion is. Okay. So basically combustion reaction does this. So different carbon and hydrogen or hydrocarbons will react with oxygen and release carbon dioxide, water and also heat. රස්නේ දෙනවනේ. රස්නේ ආලෝකයක් දෙනවා. ඉතින් මේ combustion. හරි. කොහොම වුණත් combustion වලට oxygen ඕනනේ. Okay. In combustion it's really need oxygen. Oxygen නැත්නම් combustion දහනය වෙන්නේ නැහැ. හරි. දහනයට oxygen අවශ්‍යයි. හරි. එහෙනම් දහනය ඉටිපන්දමපත් වෙන්න උදාහරණයක් විදිහට without oxygen it will not be burning. Right. So this you can do with very small setup. මේක ඔයාලට ඔන්න තනියෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩක්. Can you find a candle? ඉටිපන්දමක් හොයාගන්න පුළුවන් අය අත උස්සන්න බලන්න. Right now? Not now, later. Okay, I can. පස්සේ හොයාගන්න පුළුවන් කටි. Can you raise your hand? ප්‍රාර්ථනාට යාට පුළුවන්ද? හරි. You can use your name as well. පුතේ චනිරු, okay. සදේව්. සෙනුත්. විනෝදිටත් පුළුවන්. නික්ලේෂ් ඉටිපන්දමක් හොයාගන්න බැයිද පුතේ? නික්ලේෂ්, can you find a candle? දැන් නෙවෙයි පස්සේ හොයාගන්න පුළුවන් නේද ඉටිපන්දමක්? I found it. Now you found it. නෑ දැන් ඕනේ නෑ. පස්සේ හොයාගමු. I also find now. Oh, you found it now. Oh, you are really interested in learning science නේද? ඔයාලා ගොඩක් ආසයි වගේ ඉගෙන ගන්න. පිනිදිට පුළුවන් ඒ ඉටිපන්දමක් දැන් හොයාගන්න ඕනේ නැහැ. පස්සේ දැන් ඕනේ නැහැ. දැන් පුළුවන් නැති දැන් උනත් කමක් නැහැ. උනට දැන්ම ඕනේ නැහැ. අපි මේක පස්සේ කරමු. මේක මම ඔයාලට චූටි රියැක්ෂන් එකක් පුංචි දෙයක් කියලා දෙන්නයි යන්නේ. ඉටිපන්දමකින් මේ ඔක්සිජන් තියනවා කියලා පෙන්වන්න ගන්නයි මට ඔක්සිජන් වාතයේ ඔක්සිජන් තියනවා කියලා පෙන්වන්නයි යන්නේ. To do that we need a candle. Okay? ඊට පස්සේ candle එකක් හම්බුනාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි වැඩක් කරගන්න ඕන. මේ ඉස්සලම අපි මේ candle එක පිඟානකුණක් කමන්නේ. හරිද? ප්ලේට් එකක උණක් කමන්නේ. මේ candle එක ඉස්සලම ගහන්න ඕනේ. මම එක වීඩියෝ එකක් පෙන්වනවා නම් මම හිතනවා ඔයාලට මේක ක්ලියර් වෙයි කියලා. බලන්න වීඩියෝ එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. So for the video. Okay, this one. ඔන්න මේ වීඩියෝ එක බලමු ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවනේ මම කටින් කියනවට වැඩි. Let me play the video. මොකද සයන්ස් කියන්නේ එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන එක පුතේ. සයන්ස් කියන්නේ පාඩම අහන් ඉන්න එක විතරක් නෙවෙයි පාඩම අහන් ඉන්න එක හොඳයි. But especially
if you can do the experiment, you will learn a lot. නේද? experiment එකකුත් කරන්න පුළුවන් නම් ඔන්න වට ගොඩක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි සයන්ස් වල තියෙන ආස හිතන කෑම. experiment. නැත්නම් ඉතින් පාඩම් කරන එක ටිකක් කම්මැලිනේ. හරි. මම note එක දෙන්න. note එක දැන් මම මේ කලබලේ note ගොඩාක් දෙන්නේ නැහැ. I will slowly give you the note. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් මේක ඉවර වෙනකොට ඔයාලට note එකක් release වෙනවා. When the chapter is done, you will get the note. Right? And a tute also. And also assignment and a quiz. Hari, ඔය ටික release වෙනවා. So don't worry, just wait, right? Hari. Okay. So oxygen is basically okay. හරි මේ වගේ ඉස්සෙල්ලම ඉටිපන්දමක අහලා මේ වගේ පීරිස් එකකට මේකට වතුර චුට්ටක් දාගන්න ඕන. හරිද මේක කරන්න කලින් වතුර ටිකක් දාන්න. ඒක තමයි හරි එක. දැන් මේකේ නම් ඒක නැහැ. බලමු වතුර ටිකක් තියෙන එකක්ම තියෙද කියලා. එතකොට තවත් මේක පැහැදිලි. candle මේකේ වතුර තියෙනවා. වතුර තිබ්බම තමයි වැඩේ ලස්සන. And he has used coloring also. පොඩි coloring ටිකකුත් දාලා තියෙනවා මේක. එතකොට පේනවනේ වතුර පැහැදිලිව. ඔයාලට මේකට සිලින්ඩරයක් ඕනේ නැහැ. අතින් වතුර ටික දාන්න පුළුවන්. අතින් කියන්නේ වීදුරුවෙන් වතුර ටික දැම්මනම් හරි ඉටිපන්දම නිවෙන්නේ නැති වෙන්න. හරිද? පාට වතුර ඕනෙත් නැහැ. නිකන් වතුරත් පුළුවන්. Without colored water you can put just water. නිකන් සාමාන්‍ය වතුර දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හිමීට ඔයාලට පෙයි මේ ඉටිපන්දම නිවෙනවා ටික වෙලාවකින්. ඉටිපන්දම නිවෙනකොට වතුර ටික උඩට යනවා. ඇයි මෙහෙම වුනේ? Yes, why this has happened? ඔයාට මොකද හිතෙන්නේ? ටිකකින් ඉටිපන්දම නිවෙනවා. Because of no oxygen. No, ඉටිපන්දම නිවුනේ නම් because of oxygen. Because oxygen is over. That's why candle was not light now. Because why candle is not there? Candle flame is not there because oxygen is over. Oxygen ඉවර වුණාම oxygen ගන්න තැනකුත් නැහැනේ. දැන් මේ යන්න බෑනේ එළියට. උලන් එන්න විදිහක් නැහැ. එහෙනම් candle එක නිවුණා. හරි candle එක නිවුණා. ඇයි වතුර උඩට ගියේ? වතුර උඩට ගියේ ඇයි? Because of the heat. නෑ. heat එකක් තියෙනවා. හැබැයි heat එකටම නෙවෙයි. Because of the carbon dioxide and the other gases are in there. Not exactly. හරි අපි මෙහෙම හිතමු. ඔයාලා ළඟ තියෙනවා පුම්බපු බැලුම් බෝලයක්. You have a balloon. And you have a balloon. දැන් මේ බැලුන් එක මෙහෙම ප්‍රෙස් කරොත් මොකද වෙන්නේ? දෙපැත්තෙන් ප්‍රෙස් කරොත් It will pop. පොප් වෙන්න කලින් මැදි ලොකු වෙනව නේද? Yes. මැදින් මෙහෙම පොඩක් ලොකු වෙනවනේ මේ දෙපැත්තෙන් මිරිකුවත් එහෙමනේ දෙපැත්තෙන් තද කරමු. අයියේ දෙපැත්තෙන් ප්‍රෙෂර් එකක් දෙපැත්තෙන් ප්‍රෙෂර් එකක් එද්දී මෙතනින් උඩට යනවා.
Excuse me. Yes. Because the oxygen took place because of the water. Yes. Here there was oxygen. Then initially in this last setup, there was oxygen. අපි તો මේ තියෙන oxygen කියලා. Because of the combustion process, then මේ candle light එක තියෙනවා මේක පත්තු වෙනවා. මෙයා මොකද කරන්නේ? මෙයාගේ තියෙන oxygen ටික අරගන්න. oxygen ටික අරගෙන මෙයා මේ පත් වෙලා මොනවද හදන්නේ? carbon dioxide ජලයයි හදන්නේ. හරි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? This oxygen will be over. Oxygen ඉවර වෙනවනේ. එතකොට මේ පැත්තේ තියෙන pressure එක මෙහි මොන හරි අඩු වෙනවනේ. දැන් මෙතන දෙයක් අඩු වෙනවනේ. මේ අඩුව පුරවන්න එපා. To fill this gap, water will move inside. Because of the air pressure outside, now first time like air pressure here is X, here is also X, here is also X. Everywhere air pressure is same. At the initial, පටන් ගන්නකොට මෙතනත් air pressure එක X, මෙතනත් X, මෙතනත් X. එකම ප්‍රමාණය. But after some time, oxygen gone. So now දැන් මේකේ ඇතුලේ තිබ්බ හුලන් ටිකක් අයින් වෙලා යනවා. oxygen ටිකක් අයින් වෙලා යනවා. දැන් මෙතන අඩුයි. Something less. What is less? The oxygen. That amount is not there. Therefore, to fill that from this, then මෙයාට හුලන් ගන්න විදියක් නැහැ නේ. එළියෙන් හුලන් ගන්න තිබ්බනම් හුලන් තමයි මෙයා ගන්න. If it is possible, it will take gas from the outside. But no gas, because of water, it cannot take gas. Therefore, it will take water. කමන්නේ gas වෙනකොට වතුරවත් එන්න කියලා, it will take the water. Understood? To fill the gap of oxygen. Sir, excuse me, I have to do the experiment now. You have done that? Yes, sir. Was it happen? Yes, sir. Me too, sir. Oh, very good. Me also. Nice. Right? That you can do. Very simple experiment to show that air has oxygen. Because oxygen helps combustion. Oxygen වල දහනයට උදව් කරනවා. දහනය නිසා oxygen නැති වෙලා යනවා. ඒ නැති වෙලා යන oxygen පුරවන්න තමයි මෙහෙන් එන්නේ. So now we understood that air has oxygen. But in order to check that air has carbon dioxide, that exhale air especially, අපේ ප්‍රාශ්වාස වාතයේ carbon dioxide තියෙනවා කියන්නේ ඔයාලා කියපු පරීක්ෂණය හරි. Lime water අරගෙන හුණු දියර නැත්නම් lime water අරගෙන lime water වලට straw එකක් දාලා පිම්බම bubbles එන විදිහට these lime water will become milky. Right? Lime water කියන්නේ දෙහි වතුර එහෙම නෙමෙයි මෙතන. ඒවත් lime water තමයි. But not that lime water. This is basically calcium hydroxide. කියලා අපි කියනවා calcium hydroxide කියන හුණු අර කන හුණු එක තියෙන්නේ පුතේ. ඔය බුලත් විට කන හුණු එක. රෝස පාට. අන්න ඒ හුණු. ඒවට අපි කියනවා calcium hydroxide කියලා. ඉතින් මේ calcium hydroxide වතුර සාමාන්‍යයෙන් අවර්ණ කියන පාටක් නැහැ. හැබැයි ඔයා carbon dioxide දැම්මම ඒකෙන් හැදෙනවා calcium carbonate කියලා එකක්. That has a okay, let me show that as well. But මේක මේ ඇත්තටම මේ this is to check the exhale air. මම දැන් මේ දෙකම කියලා දුන්නා. Inhale එකේදී oxygen තියෙනවා කියලා බලන්න. You can do that combustion experiment because combustion also need oxygen නේද? වාතයේ oxygen තියෙනවා කියලා බලන්න දහනය සඳහා පරීක්ෂාවක් කරා අපි. එතකොට අපි ඉගෙන ගත්ත වාතයේ oxygen තිබ්බා. තිබ්බ හින්දානේ දහනය උනේ. ඉවර වුණ හින්දා නිවුණා. දිගටම දෙන්න පුළුවන් නම් supply එක දිගටම candle එක පත් වෙනවා. But if you can give the supply continuously, then the candle will light. You can do something like this පුතේ. මෙහෙම එකකුත් බලන්න පුළුවන්. දැන් වැඩිපුර ලොකු glass එකක් ගත්තොත් දැන් දෙකක් එකපාරට ගත්තා කියමු. Small glass and a big glass. If you have two setups, candle දෙකක් තියෙනවා. One will be closed with a small glass, the other one with the large glass. Then the which is closed using the large glass will last for a long time. The reason is inside the There are more oxygen. There are more oxygen. There are ඇතුලේ oxygen වැඩි. මොකද large glass එක small glass එකේ oxygen අඩු. There is another thing. And also, if you have oxygen supply, the candle will not terminate. So you can see the flame continuously if there is a supply, oxygen supply. But normally,
In this incident, you don't have any supply. Sir, when the candle stop burning now in this picture, are there oxygen in this thing? Within the glass. Yeah, No, it's over. it's all. Okay, have you heard there was a news while I heard that news එකක් අර මේ මොකද්ද මේ බාබකියු oven එකක් කාමරය ඇතුලේ තියාගෙන අර මිනිස්සු දෙන්නෙක් මරනවා කියලා. Have you heard of that news? Yes, sir. Yes, sir. Yes, The sir. reason is, now you can understand the reason. Why? When barbecue oven is inside the room is closed. What will happen? Yes. Because of the combustion, after some time Carbon oxygen will be over. Yes. Combustion like barbecue කියන්නේ එතන අනිවාර්යයෙන්ම combustion එකක් වෙනවනේ. ඉතින් oxygen ටික මොකද වෙන්නේ? ඉවර වෙනවා. ඉවර වුණාට පස්සේ ඉතින් අරගොල්ලෝ carbon dioxide හුස්ම ගන්නනේ. එතන මැරෙනවා. Right? That is not that is a very dangerous thing. Keeping barbecue oven or something like with keeping a flame inside a room and close all the windows and doors was a very, very dangerous, suicidal thing. If you see somewhere, if it happens, like advise them not to do that, because that is very, very bad thing. So earlier days, these candles and all the people were using before this electricity. Right? But anyway, they kept some glasses and windows open, right? Because of that, they are safe. If you close everything and keep this inside the room, very dangerous. Don't do that. Okay, so that's the reason. Because of that, the oxygen will be over. If you try to test, like may glass එක ආයෙ පාවිච්චි කරොත්, if you try to reuse the glass again, you will see that candle will even not lighten up for a fraction of a second even. මේක ආයෙ සර් මේවා කරොත් ඉක්මනටම candle එක නිවෙනවා. ඇයි දැන් oxygen ඉවර වෙලා. ඔයාලා නිකමට ඔක අරගෙන ඉවරලා ආයෙ candle එක පත්තු කරලා වහලා බලන්න ටක් ගාලා නිවෙනවා දැන්. ඉස්සර තරම්වත් තියෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඔක්සිජන් දැන් ඉවරයි. දැන් මේ කැන්ඩල් එක එහෙමනම් ග්ලාස් එක හරවලා අනිත් පැත්තට ওই ග්ලාස් එකේ තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ටික අයින් වෙන්න ඇරලා එහෙම කරොත් ඔන්න ටිකක් වෙලා මේක පත් වෙයි. නැත්තම් ඉක්මනටම කැන්ඩල් එක නිවෙනවා ඊළඟ සැරේ try. Second time, third time, if you try, candle will even not there. The candle flame will be very soon. It will disappear. Okay, now we have some idea about this gases, right? Experimental things like lime water thing. If you want, like this is lime water, so that is that also. Let's see that as well. Lime water, carbon dioxide test. Okay. It's a light this is complex so I had straw and I just need to be playing into straw. And hopefully you can see that the lime water is starting to go cloudy. This is because the lime water is calcium hydroxide. As we add the carbon dioxide into it, it turns into calcium carbonate, which is the cloudy precipitate that you can see. Okay, initially it was clear, now you can see it was milky. The reason is carbon dioxide. The reaction is actually then a hair reactions. Actually lime water is like I'm just telling, don't be afraid. Mama කියනවා හැබැයි ඔයාලා බය වෙන්න එපා. මට බයයි මේක කියන්නත් ඊට පස්සේ ඔයාලා කියනවනේ තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. මේ වැඩිපුර කියන්නේ ඒව ඕනේ නැහැ මේ දැනට. Calcium hydroxide ඔකේ තියෙන්නේ CaOH calcium hydroxide. එතකොට carbon dioxide දාම calcium carbonate හැදෙනවා. Calcium carbonate තමයි සුදු පාට. ඒකයි මේක සුදු පාට වෙන්නේ carbon dioxide අපේ. That's the reason.
Actually, we can remove the carbon. ඔයාලා දන්නවද මේකෙන් තව වැඩක් කරන්න පුළුවන්. You can do something මේකෙන් නෙවෙයි. So do you know the carbonated drinks? This you can do as a experiment. Carbonated drinks දන්නවද? Carbonated drinks දන්නේ නැහැ? Do you know that or not? Show me image. Sorry? If I see an image, I think I can. Like soda or something. Yeah, carbonated beverages, lot of beverages are there. Even all these like Sprite, Coca-Cola, soda, lime soda, cream soda, you name it. There are a lot. Okay? Everything. Yeah. Like soda and everything. Most of the soft drinks are carbonated drinks. Now you know it, right? Most of these are carbonated drinks. But Okay. you can produce carbon dioxide. Is basically you can produce carbonated drinks. These are called DIY experiments, right? මේව ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. DIY means do it yourself. Do it yourself. Here you can see homemade soda in 30 seconds. So what is the secret? You can easily find carbon dioxide in bicarbonates. You know this මොනවද ඒවට කියන්නේ? අප soda කියලා කියන්නේ. But what is the English word? That is not the caustic soda. That is sodium bicarbonate. What do you call that? ගෙදර තියෙනවා ඔයාලගේ ඕවා. අර සුදු පාටට තියෙන්නේ මේව හදනකොට එහෙම දාන්නේ පුතේ. කෑම හදනකොට දාන්නේ මේවා වෙන්නේ. Baking powder. Right, you Sir, can can we drink this? Sorry? Sir, can we drink this? Yeah, sure. You can produce carbonated drinks easily because baking soda is sodium bicarbonate. You can use, don't mix baking soda and lime. That is not the way. But using baking soda, you can produce, right? There are many methods. There are many methods to produce carbonated drinks. But so just search carbonated drinks DIY. DIY means do it yourself. එතන carbon dioxide වලින් ඔයාලට carbon dioxide වලින් හදනකොට පුතේ අර තියෙනවා පොඩි ඒක නිකන් මේ බොටල් එක හෙලෙව්වම බලන්න ඔය ස්ප්‍රයිට් එක මොකද වෙන්නේ? You can see the bubbles, right? Yes. You can see a lot of bubbles and it's going out. That's the thing. Like that is carbon dioxide again. But you can use that carbon dioxide again to that carbon dioxide in this carbonated drinks to as a fire extinguisher to extinguish fire. Extinguishing කියලා කියන්නේ මොකද? ගිනි නිවනවා. දන්නව නේද? Yeah. ගිනි නිවන්න carbon dioxide පාවිච්චි කරන්න. Oh, for me, that's like that's more burning when you use carbon dioxide. That's looking like, but it's using to stop fire. Actually, inside this fire extinguishers, mostly they use carbon dioxide. But this is in high pressure, right? It's in high pressure. This one. So normally inside that, can you see CO2, carbon dioxide? Yeah. These tanks are in the hospitals. Yeah, most of the places where the fire can it's like fire එන්න පුළුවන් ගොඩක් තැන්වල carbon dioxide තියෙනවා. මේවා තියෙනවා use කරන්න ඕනේ ඒවා here. CO2 can be used in flammable liquids ගිනි ගන්න ඒවට use කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් solids වලට gases වලට ඒ වගේ දේවල් වලට දාන්න equipment electrical equipment වලට දා ගන්න පුළුවන්. වතුර use කරන්න පුළුවන් solids වලට. ඒ කියන්නේ plastic, paper, wood වගේ දේවල් ගිනි ගද්දි වතුර. Foam එක තියෙනවා. Foam is basically used in solid and flammable liquids. Powder එකක් තියෙනවා. This powder can be used many places. ගොඩක් ඒ වගේ carbon dioxide තියෙනවා. Carbon dioxide use කරන්න පුළුවන් flammable එකනේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔය මේ fuel තෙල් වර්ග ගිනි ගන්නකොට we can use carbon dioxide and also for the electric ඒවා current එකෙන් ගිනි ගන්න ඒවා තියෙනවා current short එක. ඒවටත් carbon dioxide වලින් නවත්ත ගන්න පුළුවන්. හැම එකටම හරියන්නේ නැහැ. දැන් හිතන්නකෝ මේ electric short එකට වතුර දානවද? ගිනි නිවන්න. No. It's very dangerous for us. You need to know that, right? These are not there in the book sometimes. පොතේ තියෙනවද දන්නේ නැහැ මම දැකලා නැහැ තියෙනවා, but we are not using that. It's dangerous.
මොකද එතකොට ෂෝට් වෙලා ඊට වැඩි එකක් වෙයි. because water is conductive. නේද? වතුරෙන් කරන්ට් එක යනවා. ඒ හින්දා මේ වගේ දේවල් නිවන්න වතුර දාන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තියෙනවා සමහර ඒවා නිවන්න වතුර දාන්න පුළුවන්. සමහර ඒවාට බෑ. කොළ කෑල්ලක් ගිනි ගන්නකොට නිවන්න වතුර දාන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේ එක එක ඒවා තියෙනවා different things are there. So like cooking oil වලට wet chemical එකක් use කරනවා. Olive oil, cooking oil. So there's a wet chemical. So මේක ගහලා තියෙනවා. මේ can එකේ ගහලා තියෙනවා මොනවද ඇතුලේ තියෙන්නේ. So this carbon dioxide you can use for many things. දැන් මම අද පාඩම නෙවෙයි නැත්නම් මම වැඩිපුර කියලා දෙන්න වෙනවනේ. නැත්නම් ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා ඔයාලා දන්නවද නැහැ වෙඩින් වල තියෙන ওই කිරි කල කියලා. You have seen this I think in the wedding functions. They are making the carbon dioxide. Yeah, that's dry ice. Dry ice. That is also carbon dioxide. ඒකේ තියෙන carbon dioxide තමයි. මේකේ මේ දුම දානවා වගේ යන්නේ මේ dry ice වලට වතුර. ඒක carbon dioxide cool කරපු cool and compressed carbon dioxide තියෙන. ඒකට වතුර වැටෙද්දි තමයි මේ විදිහට යන්නේ. ඒකයි මේක පල්ලහැට යන්නේ carbon dioxide බර වැඩි. ඒ තමයි පල්ලහැට නිකන් මේක දුම උඩ යන්නේ නැහැ නේ දුම එකපාරම දුම දානවා වගේ නේද? ඒක පල්ලහැට යන්නේ. This is carbon dioxide. ඒව හදා ගන්නත් පුළුවන් මේකේ. මේ fire extinguisher එකක් තියෙනවා නම් carbon dioxide පොඩි රෙදි කෑල්ලක් තියලා මේක press කරාම අර dry ice හැදෙනවා. Right, I have done that. So, but do this with the support of an adult, right? So, if you have small can of CO2, you can just push it against a cloth, and then in the cloth you can see dry ice. But dry ice is very cool. You have to touch using gloves or something. What? Yes, it's very, very cool. Very cool. It can burn. Some දැකලා ඉතින් ඔය dry ice දානකොට අතින් අල්ලන්නේ නැහැ වැඩි gloves එකකින් අල්ලලා තමයි. In the name, that's called dry ice. Dry ice, yes, dry ice. I have seen some. So in the weddings, they are using a stick and Yeah, they're sometimes using stick or sometimes gloves, නේ. දැකලා ඉතින් ඔයාලා gloves or stick. දැන් බලන්න ඊළඟ දවසේ ඕවා ගියාම බලන්න these are all reactions, right? These are all science. This art is generated using science, නේ. Steam කියන්නේ ඒක. එතන තියෙන art එකක් නේ. මේක art එකක් නේ. This is an artistic thing, colorful event. In order to make art, they are using science. So that is why we have to learn both. Okay. So get back to the lesson. Now we know the inhaling, exhaling, and we learn about CO2 and oxygen a lot. Then actually the next thing is the reproduction. So actually I have discussed carbon dioxide and oxygen, but don't worry, they are in the future lesson. ඒ හින්දා මම ටිකක් වැඩිපුර කතා කරේ ඉස්සරහට lesson එක තියෙනවා. එතකොට අපිට time save කරගන්න පුළුවන්, don't worry. Okay, in the reproduction basically the main aim is goal is to produce babies. Right? Because we know we are not living forever. So maximum you and me will die within next 100 years. Even you like or not, that will happen. Within next 100 years. So if we don't know when we are dying. We don't know that. But anyway, within next 100 years that will happen. According to the current context, because still people have not discovered any method of extending the life. There are medicine, different things, but it cannot be extended forever. පොඩ්ඩක් පුළුවන් ටිකක් වැඩි කරගන්න පුළුවන් 100 තමයි දෙන්නේ 100 110 කොහොමද තීලක I know man who lived 114 years. Sorry, 114 now. Okay, around that. Yeah, maybe if we are unlucky, we will live 114. I'm not saying that we are lucky to live 100 because we cannot. No, that's unlucky. Because we cannot do anything though. By 118, so after 100, what can we do? So we are like just We can sleep on the bed. Yeah, only thing is we can sleep. That is boring, right? So that is the thing. Anyway, then how the mankind will survive? How these animals will survive? This is the mechanism. We all die, but we have a survival mechanism as a group, as a species. විශේෂයක් විදිහට අපිට survive වෙන්න පුළුවන්.
මිනිස්සු විදියට අපි මැරෙනවා. හැබැයි මොකද්ද මේ homo sapiens ලාගේ පැවැත්මට අපිට දෙයක් කරන්න පුළුවන්. That is the reproduction. You know දැන් අපි හිතමු බෝංචි පැලයක් අවුරුදු 100ක් තියෙන්නේ. It will die. But එහෙම බෝංචි පැලේ මැරුණා කියලා බෝංචි ලෝකේ නැති වෙන්නේ නැහැ. Because it can reproduce. So that is the amazing mechanism given by the nature. We can keep our species even after we die. So that is called reproduction. And Excuse me, sir. yes, Are we Homo sapiens sapiens? yes, we Double are Homo sapiens. Thank We you. are Homo sapiens. Right. Anyway, right. This part, diversity of the plants and very small part is there. Sorry, today I didn't expect to discuss much about that oxygen and carbon dioxide, but we have done a lot. Therefore, we will finish this next day, right? Okay. Then good night. Good night, sir. Goodbye. Good night, sir.